gonna see you tonight. Bagenda gamba erawo bichi abagira gundi mukwana. I'm for good music. Oshegera. Aliwo abantu abamu bannaye ngobeerawo no like no gwebwako eddembe ly'obwebange olw'okuba nti munnaye banaagamba batya naye nze wange tebikola. I don't know why I'm in this mood, but I feel like essaawa zino nalibadde neebase naye emirimu egimu tuba tulina okuweereza abantu. Shompozi bwe gwe ogenda ku live okyakola live eza TikTok? Nali nakowamuko ennaku zino yanga nina things that are more important. Yange essaawa ezo mba nina omwana tugwempeeweeta ekitegeera nga naye ankola atya. Weeweeta okuwa ekitiibwa. Nkuwa ekitiibwa mukwano tuliwo lwakuweeweeta. Omanyi amazima gakawa but yeah ke mazima amatuufu. As a girl child mu bintu ebimu ebirina okubeera nga bitambuza obulamu obulungi kuba kuweeweeta. Afuranga osirise nga naawo neddala. Nakuweeweetebwa. Ate abalina be baweeweeta nze njogerawo ki? Sorry but feeling. Lwakuba nti kati ekikyo tekiri official mukazi wattu era lye eddembe lye mbadde njogerako nti nti talina ddembe bambi lyeyogerako nti kino kubanga kati aba tamanyi target audience ki bameka abalaba ku list ye batunuulidde oba onfunye akitegedde ye so kati fe abalina abenkalakalira nga twasalawo tetukitya kugamba nti mba mpeeweeta ate kale ibe buhuize goldiga ye muntu afuna mu kintu naye nga yeetassaamu sikyo goldiga ye muwala afuna ddala omuwala naye no n'abalenzi nabo ba goldiga abamu ng'ekintu yakifunamu naye nga yeetassaamu tazza muzigo. Parasite enkwa ogimanyi ng'eri ku nte. Naye okimanyi nti we should bring that as a topic and talk about gold diggers. Yes. And describe them. Next because time. some of these people batuyita ba gold diggers naye ne gold mu butuufu otunula nga taliiwo. Oyinza banga oli silver digger. Ng'olabira ddala talina nakyayina tolina nakyewaadiirinze. Sinzira ku nfuna y'oyo gw'onyuunyunta ayinza besawo yali ku silver. The girl was a gold digger. Bro, I was a gold digger for the 1-2 dates that you took me to and you paid the bill. Amangu ago mbise gold digger olw'akamere ke najja n'endya chips n'akakoko. Nandishogedde mama kuba kyusisi agenda kugamba ki andigambye SPERM digger tewali kirala. SP aneda okiddamu tewali kirala okiddamu Sista Code. abagenda kanyiga replay ku YouTube abagenda olaba nga yayita naye nange sikategedde bambi show eyetabu show eyatusukkako negejja nekomayo mwebale kutulaba tusiima bwongera. Thank you so much. We really appreciate mututadde ku ddaala badde ngenda kwokya nti singa ne financially bwe mukola kwa ebintu ebimu naye nga bantu tusiima bwogerwa si kya bulijjo omuntu okulekawo obuliri bwe. Nze ng'omu bedirava nemala full hour nze nga ndi ku TV nga ndaba show gye batansasulirako musaala. Mwebale nnyo mwebaliye ddala tusiima. Singa kibadde kisoboka twandifukamidde naye tetuli mu mood tujja fukamira olala. Thank you so much. Katongere okola research katufefete tongere okubaleetera knowledge kubanga mulaba nga bwe munyumirwa nga bwe musanyuka nga bwe muyiga buli lwakubiri ssaawa 5 paka 6 ogw'ekiro ku Galaxy TV gikonkone kweri ku Go TV ne ku Star Times ne fully to air mubeera mutulaba. My name is Zainab Ali. After God given the little mkonkonyi jenzi badi wa kuna tell us when we have Wow, that smile nungi. Abira ddala amaaso agali mu ngalo. Dakika 2 twakwogera ku bya gold. Mutaina naye olabira ddala amaaso gakutte bwati ng'olabira ddala. Taina wayinza beerera singo. Anyways, nange
Vicky, yes sweetheart, yeah, mbanyingiddewo nga twongera okubajjukiza nti yeffe kasangwawo kawo kadda abatakoppeka abateeyimbikamu era nga buli yenna akigezaako kyemmanyi okiwulira. So tuba twogera ku love, relationships, kwesapata. Ndowooza mba munfuna bulungi. Awawe tutambulira gwayagala ebya how to make money simanyi okuzaalisa embuzi nina 2 mpeza ntya 10 mu mwaka gumu nonya shendala waliyo show ze bayita simanyi economy simanya growth development ebyo jjo bisanga fe abantu batwogera ku ekibezaawo obulamu tukikuuma tutya tukitambuza tutya ne tukijja ku step 1 ne kikulaakulana bwe kiba kiri toxic okibuukamu otya. You understand? Awe tutambulya ku Sista Code. Kakati mu bintu ebyo ebibeezaawo obulamu temubibaamu mwekka, you're not an island nti musajja na mukazi oba girl child na boy child. Wabawo abantu ababeetoolodde ng'ogyeko friends, we have bano ab'omusaayi boyinza okuyita ba relatives. Ba relatives I guess balina ettaffaali ku relationship yammwe tetwagala okumanya. Ba relatives wadde eri mu bedroom buli tebabaayo bati balina ettaffaali either edungi abamu babaayo mu bedroom buli ate senga wobogira ensonga zeziba zaaki mukwana ni akufera ne kati basenga balyanga basajja babawala anti ng'olemye oyiga skill ng'agamba vaayo ku kitanda kankulage bagambanga nti aba ali wansi w'obuliri gwoba wansi w'obuliri ye n'agenda ku buliri n'ebbaawo n'akola kati gwe ng'owulira n'owuliriza nakyo kiwunnuna nga kiteeka mu senga munnaye culture nawe culture ki basenga ze ngamba abaseegu twesimye tutuuse ku guno omulembe nga tebikyakoleka nze senga wange naalisoose mutugumbula lwakubeera siina nze basenga by the way niba naye naali naye nze ndozaawo basenga bwe baali basenga beegwanyiza naye basenga abalambulu kufuyagambanga tuusa kuli ogulu kuteeka eno gira boti wanika mkooti ku kiwato ng'omusajja yali ku kingalaba n'ezzolomboka y'omusajja nga byonna biraba senga alina okulaba gy'olaga n'akugamba ne mwana wange nedda walonda bubi omusajja bwati nedda mwana wange nedda n'akugamba wono tajja mumalawo omyaka 2 basenga edda tebabitegeranga kubanga size ennaku zino doesn't matter. Omwana banakajiiko naye ng'amanyi okukatabuza sukaali akalaba n'agamba naye kati nalaba nkaliwe kati nekyo gamba amanyi okukola bw'ati ate oba aba waali ng'alaba kyovula alina okubeerawo kakujjamu emiranga n'alaba n'agamba naye olaba bakulimba oyo omwana ebiranga gyakuba mikyamu si mituufu. But people, do you ever be making love n'okaaba amaziga gaddala omuntu oyo n'obba ng'omwagala nnyo has it ever happened to you? Yeah. Oh my God. Abulanze mbabulire mu nvuuku ndeke byange. What have I said? No, like that omuntu ono namumisinga nnyo ate nga game ye yali top notch. Oshegeera wallahi nakaaba. Ebyaddala n'amaziga kuba like I'm emotional. I'm feeling it. I can't have enough of it, you know. Ebitunge ebyo things of thinking tencha oyino kero gende oshegera. You are not yet together. Ngolabira ddala nga walone wotukano gaba naye singa kale osobimpa amune ngenda kona byo. Kati nawo ba relatives we bayambira. Kati bwabe nkyagenda ngogenda oberako mu ba relatives be. You feel attached closer to his blood, yeah? His blood ono kyali akabira kye kiri mutaka gwe ya mukabya. Nkigenze kati sembera omusaayi gwakyo ojawulira nga akirina. Ate kati omusaayi gwakyo gwe gunamu by'emisaayi tebikyaliwo. Engombo y'abasoga eno muka muganda wo otyama mutya. Ekolera ddala. Simanyi mutya mutya. Relatives. Nze sesembereza balamu. No, sister wa oyo nga mazo genda. Ennaku zino ba sister ba brother ebintu byakyankala n'ensi yafuukuka. So are you saying tebalina mugaso of what relevance are they? Balina okubanga balina we bakoma. Kati kambuze oba misinga nnyo omusajja otasaa kubira ku sister we. Ate mu missing sister wakola ki yasokola. Blood, it's his blood. Oyinza okugamba nti by the way kati nze nina obuzibu bumwera era nze balamu bange
I don't have that katijo. So if you're my guy's brother, sister, mother, father, whatever, so do you have any benefit oba ekirungi kyoyina mu bantu bano ba in-laws? Tewali ekirungi ekirungi kyenyinza obogerako nze nganze, I'll give points for general knowledge, but nze nganze is the fact that bakumakuma my guy when they are back there in the family nti they are part of him. Oshegeera ayogera nabo ku bintu ebyenjawulo oluusi ebimu byatasobola kwogera ki nange. Oshegeera that's one thing nti oluusi bamukakanya embeera. Oshegeera oba there are some relatives nga financially bayamba abantu abamu bekwata ku mikono by the way. Bali ne babeerawo nga bagamba our brother tasobola beeramu eyembeera nga ffe tugenda mu maaso. Kitegeera talina mulimu tumufunire ajayiriwe mu kikuba ajja nyambeko wano. Kitegeera before you know it neighbor avuddemu naawe agambye manyi kati kapto wuuyo naawe kola ki. There are some relatives like that and vice versa. There are other relatives nga bakusenza kati ayagala ye yaba shining paka last. Ye yaba omugagga mu kika bwe baba bateesa ye kwegamba gwe wotandika okwogera nga soko lindeko n'abadde agamba. Oshegeera nga ye ever ayagala that supremacy. Nga buli kimu ye bw'aba tanagamba yes bw'aba takikonyeemu ekika kyonna embeera tegenda maaso paka nga agambe ekoleki egende maaso. There are relatives like that regardless of how related you are. By the even those close in tato omu maama omu nga muganda wo webali omanya abazadde tuzaala mibiri n'emitima giba gyawukana. Abaana beeyinako obujja ebyaddala. Oli n'alaba kikazi kya mukulu we oba kya mutoowe n'akyagala n'akyogoma n'atandika okubadmouthinga brother we n'atandika omugambo oyo no mu kibiina no ye yasembanga. Nze kankubuulire ekyo kinkyayisa omuntu wange okungamba nti mu kibiina ye yasembanga. Buli omu alina entegeera ye. N'ogamba kati abaana bange banaabeeranga yewe nfunamu omwana afuuka ng'oyo. Ani yagamba abaana abaatukulemberanga BCA mu biki bali awo musangane mu town olyanga okimanyi nti waliwo bataata nga baliridde ddala bakamwana gamba oyo mutabani wange nze namuyigiriza byonna byakukola mpaka chance ojja laba. For real, these things happen. I'm sorry to say, but they are so common in your religion. Really? Yes. Si mububi sibainako obuzibu bannaye, don't come for me, and if you decide to come you are alone in this battle. Nina ne kesi jukidde. Nina kesi jukidde. Okay. Ngolabira ddala nga tekiri with religion, kiri with personality. Kale katukijjeyo bw'otyo bw'osazeewo ajati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kyolina kyewasoose nakyo ekyokukumakuma your man. How does it help the relationship? Sometimes where some men are really shy to speak about personal problems, personal challenges, and they easily confide in their relatives because ebintu ebimu biviira ddala mu buzaale bwabwe. Oshegeera, some things are spiritual. Oshegeera, some things are ailments nga yakula nabyo nga maybe they are not ready to tell to you. Oshegeera nga every time they need breaks from work or kaseera kokuwumulamu they have a fallback ya relatives. Big sisters, sengas, uncles, mama, daddy. Oshegeera nga kugamba nagenzeeko eno mu kyalo nga yagenze munaye kunaaba kulweza bombo kayayana yagenze kweyambulula jja akole ki atumbule business ng'ebintu ebimu tajja bikugamba. Nagenzeeko mu kyalo munaye tulina meetings ekika nga yagenze maybe ayina senga we basamira oba yagenze kuma mu kyoto nga yagenze kulima kubijja so some things because mweyagala ebintu ebimu abantu abamu tebabisharinga. Because abantu abamu babeesiga ate we mu breaking up ne mutandika okwabya buli kimu. Relatives are necessary in relationship for some reasons, though disclaimer before I even say anything, until these things can be done by some other people who are not relatives. But in most cases they should be like mubuntu, they should be done by relatives. One being support system. What do you mean by in for example, in situations when you can't be able to do something and they step in, come in for you.
in cases oze Kampala embeera egaanye wajja kuyiriba naye Kampala neegaana n'ofunaawo omulimu n'ogukolako ne basooka ne bakuteeka ku bench awo nga tebakusasula ng'okyali ku training myezi ng'esatu. Kampala rent aba alinnya transport nga buli kimu kitunula bweki naye nga bambi wali relative ayinanga ennyumba eyo ebusaabala n'agamba naye omanyi ogira obeerako wano kati oli bambi musajja wattu nga wadde oyinayo ka babies kino gamba kati wali wanandibadde nkwata kana akasente ak'emitwalo 10 nenkagabanyamu wali ate kati nze kangira mbeera ewoono nga noli wentambulizaako ewoono nga bwe baba budamya muyiga okubehavinga mu mizigo gyabwendi banaye relatives si mu bubi naye omuntu akukoledde omutima omulungi woobeera ewuwe naawe embeera make the situation easy for someone to help take care of you. Some of you will come to places n'ofuuka ekizibu no mbadde waka ku makya ndowoozeza naye not in that ange yaba kweyagala mbadde awo ne ŋŋamba kale buli muntu yandiyagadde oba olabirira omuntu oba okulabirira oba omwana omuto oba amuweere ng'abeera ewuwe naye ne ŋŋamba mbwongo bange ne ŋŋamba kati ekiremesa abantu omuntu kujja nga alimu engalo muntu kujja nga w'abasajja ng'abasomba n'abaleeta omwo mu nnyumba bigambo kutabula ng'atabula things like that bye bisinga olemesa abantu okusembeza abantu kusomba mu ddagala mu nnyumba eyo gyewaba okuuma. I have an experiences mwenna mwalaba muto wange gwe nalina gwe naleeta ku Galaxy nenkuba evivi banyambe bamuwe omulimu vakisti ntendesa omwana mugaye kobeera empisa kola ki buli kye nayogera yakolanga opposite omanyi omwana okubeera nga asulawo buli kimu gwe alinga mwanawo naye nga from nowhere akunyigira natakubuuza mu nnyumba eyiyo gy'osasula takubuuza ku makya ne waba akomyewo takunyega oshegeera naye nga wamuleeta mu mutima mulungi ne intention ennungi ogamba manyika mukubeka akafuufu atambuliraawo omutadde mu environment erimu bavubuka banne oshegeera because environment gye weesurroundingiramu that's how you go that's how you connect oshegeera naye omwana yanfuukira ekizibu. That girl, it's not like I had a good relationship with my mother, but I was trying because mwenna mukimanyi mama wange mulabye bukulu oshegeera so tukyalwana okulaba nga nzimbawo relationship ne mama wange. So this half sister, because tugabana mama ajja muyiriddewo omubiri nga bamanyi ba maama agezaako okubagatta muto awo ali muvaaka akajjeeyo muyiyize nange omutima gwange omulungi mpapiriza nkoze buli kimu omwana mulesi ngenze wajo amavivi atandaba amavivi saaga kubira ajobe yeka newaka nga nasaba nga nasiiba nga ngamukama omwana ono afune ekyokukola ki ekyokukola vaaka weggwerako ng'ayinamu ka pocket money agasobola omutwala ku university. I had plans naye nga akamanyiro omuwala kayina ate bano abantu ndoza nga abeera ali provocative agamba abeeko nekyankola oshegeera ndoza akuba amasimu agamba oli ndi eno ambonyaabonya but I don't owe you, you don't owe me anything. Oshegeera nkola buntu bulamu mama atugatta naye she doesn't owe me anything mutegedde bukulu we are trying to build a relationship. Mbanyumiza kyo mwala bwe yaddayo simanyi bye yagamba mama gwe twayogeranga naye natandikanga kuba masimu nga takwata paka we yanteeka mu blacklist. Ndoza yabagamba mbu wambonyaabonya washegeera mu blacklist na guno gwaka it's been years we are coming to I don't know how many years sogera ne mama wange but to me engeri gye nakulangira already taliiwo nze kuva dda nebalanga muleko so ubanjogere naye basogedde naye Over relatives, just imagine your man was around the same home. Ere kyamutwala was my man. So I'm like, my man is coming in soon. So I didn't like her being around when my man is coming. Yeah. Oshegera. Because it was flying in for the first time. Nemuga omanyi ojasoka ogendeko waka. Tagenda beerawo for long. Bwana ba agenza okoleshi okomewo. Oshegera. Meanwhile the other relatives that she has none of them were willing to take her in for and just a do short whatever period. I was doing for her. Ekyo tekyamugira mu bwongo. Oshegeera. But up to now, I have nothing with my mother. She knows nothing about what's going on. Anyway, regardless, even before, I didn't have that connection. The feeling of mama. So relatives,
be careful as you get these people close. Nze sagala kwesembeleza relatives. I would rather help you from a distance or even buli omu yefeeko. Okay. Yeah, and they can be of help in like coming in like for advice. Sorry. That's life. Like coming in for advice here and there because of it deco, you know, when no muntu, you know, we don't want to involve third parties in our relationships, but there is that one time which tuka nechisuka. And even like culture, we're not like in the Western world where counselors are looked at as an option. Nti wano muntu alaba I go to a counselor, this is like a stranger or something like touchfuna bulungi aba yagala muntu gwamanyi. So for a relative, it should be mubuntu, you should be the safe space for this person to come to akugambe naye omusajja ebintu nga bisobye oba omukazi nga kino ne kino kiri bwe kiti. Though it's different this day, ngawe ngambe wali nti disclaimer nti these things should be done by relatives, but even friends can do them. A relative naga no bikula nekirala kubanga naye batuyise yodda nekirala nti God forbid ovaawo oleka abaana oleka bamulekwa nzibize ndi mulekwa. So really I know what relatives can like mean if they are, you know, good relatives, sensible relatives. Nti olesa abantu bo, if you did not have a connection with your relatives, abantu bo olese mabiga. You don't know what's going to happen to them. Like there is no guarantee of olesa mwana wa miaka 5 olesa mwana wa miaka 3. That's when you find the mwana wa miaka 5 mpulabire mwana wa miaka 3 because the parents did. I know, but like inti muntu nga shida wali nti the way it should have been. Having that relationship nti gwene mukazi wo tewamuchaya abeewabwe teyakuchaya abeewamwe tewachawa abeewuli because wafuna mukazi n'ogamba nsikyayagala kumanya beewaffe in all situations whether good or bad. Kati Vicky, I'm sorry to like you know use it as an example, but you've had all situations with your family, your mother's side, your father's side, but then have both parents. My dad is alive, my mother is alive, but I am even more often than even those ngabazika ababwe namuzika namulaba stufu kubanga mazima kati nzolaba I don't have a parent mbofunye ekizibu my daddy mbokubireko taatawo mbuwafunye challenge mbogenda omuleke wakawa akashishe chembadde ngamba nti mbuwafunye challenge mbukati kati nzolaba abaana bange bonna we nazaala babegamba mbobeere ne mulerwa omuntu akulabire mukwano eyasooka bansala ekiso n'enzira n'enkyenyiga n'omwana wange. I've never been there with under anyone's care. Owokubiri ne musirika n'enzira n'enkola emirimu gyange oshegeera era n'abalijja. I don't expect ate kati it is in my brain now. I know apparently I have people that I can call in situations like that, friends who have turned like relatives. Naye kati namanyira nina independence eyo nti sagala badeninga muntu sagala nkukubire mbanda banga akumenya. In my head I'm like olaba abeewaffe olaba relatives bange tebasobola kinkolera olaba kitange tasobola olaba mange tasobola, then why should I bother somebody else? Okitegeera. So I am a total orphan. My mother is there, my father is there. Nete tuina we tugatira. Kata otwagwe chetano omusajja wa banga ina family nga ba relatives balungi nga ate baagala abantu ne bakwaniriza ne bakunyiga ebiwundu ebyo byonna. Oli twesanga ffena bifaanana. Kati ye family yange nze family n'abaana baffe. Okay, nga tu closing kawano our first kitundu. Nze ngamba pikani yabikoze ye. Mwaba bitadde emotional, sorry. It was so personal. Nze barati ziba neno first point yange ye kucyankaranyiza. Olumu bagaidinga. Viki chilinkinga ne Viki yasoso okwogera. Naddala bana abalenzi bamanyi okwegira ne batamanya kiche batekeddwa kola. So olumu family eso mutuzo ba brother we namugamba negwe oli kuchi oyo muwala lwaki toyanjula lwaki tojja n'okola emikono nkyala, you should settle down. Bambi okuzungazunga n'obuwala if they have good intentions. Lwaki tovambi okuzungazunga n'obuwala oyo omuwala akubeereddewo oyo omuwala tava wano biki buli weekend abeerawo ng'akola mirimu omuwala si mwenzi omuwala alina empisa. Lwaki tosetolinga, you see? So that n'omulenzi bw'aba awulira ng'asowuliriza baba ababe oba baani be bye bamugamba asobola okupikinga agamba magezi nagamba naye
once I lose this girl nja kutuya nofuna omulala, let me settle down mbere nono. Also mu terms of comforting, wetuba n'ebizibu ba relatives be bayambako okugumya omuntu oba mufunyemu ebizibu. I am sorry for repeating what Afra said, but I wanted to stress it. Nti mukyankalanye relative era gy'oddukira nagamba naye no gundi no nga teyali mmize gyabwenzi biki oba alina bimusumbuwa, like baggumya nti at a time when you're trying obwongo bwo libukubagana nti should I quit, there is someone there okukamfating okukumya nagamba oyo no si muntu mubinze nkubuli olaba nebbanga litwakamala waneeno ebbanga okuva etwatandika okukula gwoba oli muwala wakubiri mba walabe yakaleeta oli omuwala kasita yagenda ebwe otaddanga mutuleetera muwala mulala gwe obadde okubiri biki alabika alina ebimusumbwa ku mulimu oba biki. So things like that. Ba relatives baba n'ebibi n'ebirungi, naye kye tulina okukola ku drawing a line how they should be in our lives. Endings in a relationship is there is no way you tell me that's where we are going, Victoria. That's where we're going. Sista Code. Wane Victoria Securetisi kakati ba relatives baneno mu relationship tubeera nabo togedde ku birungi bye balina n'ebibi bye balina, naye twagala okumanya to what extent gwali awo bali mu relationship akamanyiro ko akamanyo akakwasemba mu manyo kayina komawa ku relative. Mwasoka tutunulide ba in-laws abali ku side eya partner wali ba relatives tubadde tutunulide nnyo ab'enganda, either ab'enganda b'omuwala oba ab'enganda b'omulenzi. You understand? But still babeera ba in-laws bo, as long as you have a relationship babeera ba in-laws ab'eno side n'ebeno side. So to what extent saaki byolina okukomako okwemanyiiza abakoddomi bo era be ba in-laws? What were you not coma? To what extent? Njukira mutwasomanga mugundi history. What about to a larger extent, to a lesser extent? To an extent that you would feel what about you're comfortable. Okay. Yeah. Bwobanga gwengo omuntu, you're really comfortable having your relatives, mother-in-law, sister, blah blah blah, invested a lot or attached to your relationship, nga you feel that's where you find your comfort. Kuba ogenda gamba omuntu nti Afra bwobanga that's where you find your comfort naye nga ate you are a burden to the other end, gwenga you are comfortable bw'omutwala nti oba buli Sunday ogendayo n'obasiikira kapira ate sigwe kafulumu pira nga you are comfortable but nga for them the receiving end wadde tebagamba they are not comfortable with your comfort. No. What I'm saying is how them engeri gye attaching to your relationship, not you the way you attach to them. Osegera like engeri nti my sister nti muganda we amanyo okujja nabeera wano muganda wa following up nagamba hey how is our omusajja faali bitya, like bo engeri gye attaching to relationship yamwe so sigwe engeri gy'obeeteekako. Osegera. So if you're okay nti ojamuleka nga you're okay for them to come and sleep over, well and good. If it is to an extent of ogenda muleka nti abeerawo weewaabwe like wafukanga waabwe nga ayinawo ekisenge kino kyabagenyi kiri kya muganda woono kino kyamwe kiri ky'abaana, well and good. If it is to an extent of you do not want them at all, toyagala balaba, it is okay. If it is to an extent of obawuliriza ku simu, or you don't even want the person to talk to them on phone because you know probably they are not of good intentions to your relationship, so it be. So it is to an extent that gives you peace and comfort, because at the end of the day this relationship is yours
not theirs. So oligamba ekikuwa emirembe kyoba okola. Okay. Nze ba in-laws bano era nabo bali mutulubali ya relatives betubadde twogerako. These people seem to be so nosy most of the times. They leave a lot of unattended things mu bulamu obwabwe. They have a lot on their table. Ebibatunulidde biti. Nga obitunulira bwoti n'amaaso toyina oyinza gateeka nti kino ng'ebizibu balina bingi ebibamala obumazi nebisukka namu. Naye n'abanga talina maanyi yadde gabikoonako gabinyenyaako ebibye n'abireka n'agamba kati kansimba amakanda wane wamuula kati ebizibu byabwe kambiyingiremu bwenti. Naye n'afuuka ekizibu. Oshegeera, tell me why you are an in-law naye otumazeeko emirembe ku mbeera ya wano e Kampala. We are renting a bedroom and a sitting room. Naye otumazeeko emirembe wakyala tokyaluka. Oshegeera, essaawa z'okwebaka tujjako amataala osula ku ssimu TikTok n'eryoka ereekaana. Oshegeera, omuntu aba yeekyusa ng'akyusa kasitayira awulira oli ogwa mu baketi ofuka. Omuntu n'agamba bannaye n'ogwebwako emirembe. So ba in-laws bantu bere close nabo naye tubakkiriza kujja waffe. Banaye bw'oboze, I said, if you are to kukyala mpozi ng'obudde bukkute sulawo ekireekya kimu bwe bukya ku makya mukwano baasi gye wazirese omanyiyo. When will you bond with your in-law? Do I need to bond for what? Because it strengthens the relationship. Wait a minute. To bond? No, wait, Vicky. Mubondinga chiro. Senga wabana. Mubondinga chiro ne senga. Bonding itaina time. You can't bond during the day. Anti ne chiro mu I know sura for us to bond. Echiro. Tulia sawa 12. Kupako. Bonding yekolebwa emisana ne chiro. Yachiro ya bawange. Girl child, let me tell you something. Bonding yachiro ya msajja na mkazi. Watch your mouth when you are with your in-laws. Kakati omwami wange Godra waba ya sister we yamuyisa jasule wenna kubiri nze kati nkole nja. Amuyita ate ebintu bino tubigonzeemu bwe tuba tubeera ffenna before you start calling whoever. We are supposed to sit and you be like, is it okay? Because I'm the woman of the house, duh. I'm the man of the house before you call your sisters to come. If I'm the man, I will choose sisters of yours. Anti obalemeza obaja tebakyaluka. So if you are the woman, you're going to choose his bros. By the way, bros tebatera kukyala. Tebatera kukyala naye abo nawo nga yakyadde afuuka ekizibu agaziwa bw'ati yabeera omusajja mu nnyumba. When your man is not there, ayagala kanyeebwa, ayagala chai aliko ebirungo, okyegeera. Oyo naye ababbaawo. Muganda wa bbaawo. Oba olina obumulabirira. I can do the kneeling, nsobola okuwa ebyo ebitiibwa for only one day. Sigenda kunjibuka mavivi ku mwami wange. Kabaka w'omu nnyumba naawe olw'okuba oli muganda. After one day, what do you do the second day? After one day. Naawe otambula. Genda. Kati bwadde eri mutawona ku bad mouth. Okay, that's not bad mouthing. Kuba wamugobye byayogera bituufu, so he's not bad mouth. Ne wabaawo ki? Jukira. Anti your relationship or destabilizing because ate ntya omuntu ategeera omuntu wajja n'agamba munagenze ng'ekituufu yasuzeeyo nakomawo enkera nagenze naye bangobya omugambira obadde toyinaayo kifo gali maka gaabwe obadde ononyeeki. A man from his blood. When he wants to relate with baina family gatherings, waliwo special days, Christmas, genda obeereko ewammwe okitegeera. For those of you who have some money, if you want to bond and you want to call your siblings, bring ngabagenda rao kakabanga. Bring them, rent somewhere babereyo. Matumalako emirembe. So these people, most of them, men most times tebalaba ebintu ebimu fabawala faba not sing ebintu. Bana abooluganda abamu tebatwagaliza, they are coming to see mbeera eri etya. Ate olaba bali akibakeera ku makya ne bali omugaati omusiigeko butter. Ne balya n'amagi ssebo ffe tubeera eri mu kyalo twadiba ne balya n'amagi. Olaba even at times bw'obeera n'omuntu omuntu obeera nga gwe obwongo bwo bulowoleza mu magi n'addayo ne banywa n'amata akata kaliko ne chocolate
Nagamba no. Bw'obeera n'omuntu. Ono atuyiseeko nnyo akomawo alina byabeetikidde ebiri special byagenda okuleka ng'asimbye ewaka. Embeera kyankala ne buli kimu kisatulukuke mudde ku zero mu kyalo mubajoyininge. Ale kiba nakyangu okufunamu obuze because when you stay with a person oyinza okulaba omuntu nga talina buzibu from a distance but n'obeera naye nga si muntu mubi but staying in the same environment with someone muri bakazi babiri mwina emyaka asatu somehow somewhere mugatte gyenkaaga sewa nkusavinge mpeze kusavinga ntegerezo I know right ntwale plate nenga mwena muri bakazi bakulu what if like bro is big enough even for someone to do what big enough for my family to stay for a month for a nuclear actually family kugambia nti staying for a month in that month that's when you find you have different characters, the other person has a different character. Somehow, some way, agenda kula obuntu obuli funny to her, olaba obuli funny to you. Agenda yali mu bedroom ye mu guest room. Ate kati ekimubeza wano for her to come and only be in the bedroom chechi. By the time she's spending there the whole month. Tutya wano mu kasimole environment kateni yebaawula nti nja kuyimba national anthem ng'ompulira. Oba kisenge ku kisenge oba ompulira. Naye wano guest room eri ngazi nene ez'abadokita. Nkubulire guest room. Anedda soko owulire nkubulire nebo ekiro sound eyina engeri gye travelinga munaakanyonyi wabwera oba okawulira. Tebakulimba. Oyinza okuva waggulu. Muyita mwaka. Omanya nti waliwo abagenyi n'okkakanya ku ansemu yo. Anti kayitamu kamu. Mbanzi gwewako emirembe mu nnyumba eyange n'omuntu wange. It brings me back to uncomfortability. Kati bw'olizaala abaana ne bakula era ng'osigala ansemu ye ekubira waggulu. Anti kati omwana oba omanya nti ajja kumanya nti we wamujja. Kuba n'abaana ennaku zino waweereza emyaka 18 nga twatandise do planning. How are you going to start living your life? So the main kulemes muntu wano kale obutamusembeera nnyo is obuze kwezulamu buze witchcraft. It's not about the food you don't want them to eat the food that the man buys. Bajja ne bacunya abaana ku TV kitaabo gye yabagulira. Ocunya otyo omwana wange oyagala kulaba local news gana ag'omu Luganda. My kids want to watch cartoon. They want to watch PJ Masks. They want actually at times abana bonna ne babeera unhappy for the sake of you being happy in our own home. No way. And then with we that come first. Vicky, with the thing of for you being happy, they usually come and they're working. No muleta no mbeze waka. Nga they're working. Nayenga they contribute nothing. Nenga ngaboga nchireta kuchogambye ekyokulya mmere. Every morning we exactly. But when it comes to putting anything neyaka nga osanga abana munzikiza mugatira kukusa. Nze era ndya minwe ku makya misuulewo emba wa. Onalya ne lumonde ku matono gola. This one that you see. Emigati mpozi nga nsikiddeko amajja nga nsirinze tompa migati gyo sigenda kukkuta soko watayawo eminwe 5 gisuulemu awo. This one eats Monday in the morning. It's okay. I love sweet potatoes. But Monday is sweet for tea. Nadala chai mukalo. No, this one alianga ya ngamere. Alianga mere this one. Yeah, but it's a good meal though. No, like what I'm trying to say is that's how hard she will eat. Katemigati jo. Tomulianga mere omulianga chi. No, like I mean for breakfast. Oluto terunavaamu kintu. But me even mingo posho for breakfast. Look at you. Ekibininga kyasuzeemu ngamba sisi okutekeka otuzi ngwera otuwunga. Hafu ya maramba mugati kuja kukusa. Kabula bikarofu ya mugati ojirya lumungo mwana wa boarding. Mugati nze ngulyanga sinaka nga onobera okubuliri no meketa kako. Yes, because they gukusa. Nze ngula mugati wali ku S&S supermarket wali ku UK mall. Ne gubeere wakala expiry date ne yitako. The on time mugati bulungi kabata oba kati no zifum like no kalira ne kocha no. The on time wegunzi kuzapoze ebyokoze no giram no dipping amagi no sikira. Then no kusikira ke jiddala. Then impozi nga kulize mu byakuya tubudde makati. Arabange mere inno jana alyanga. My relative was zonna sizitera mu iniro. Choka no sanga abana muzikiza. You join me in the kitchen. I make for my man as you make for yourself. Vicky, one thing chobusiza amaaso. Iniro ono gwotegekera olunaku lumu lwokka enkya olwokubiri n'omubuuka bubuusi.
ayinza noba yeyaweekanga oyo bbaawo ate nze binkwatako nayola pupuwe nayola susuwe nze abaana babakoli nga nabaweeka nga nakola buli kimu. There is a saying of when the right hand gives the left shouldn't know. Bwebanga bayitamu eyo situation bwebanga bayitamu eyo situation, really it is not now my responsibility. It's not my responsibility of banaye wabeererawo bba wange kati I should suffer the consequences because munaye wabeererawo bba wange. You had to be there because oli muganda we. No, we are not saying to you completely cut them off. You're not omukwano gwawe gusigalewo, but I'm saying for the sake of my peace, mwakula mwenna mwemanyi. Actually, both of you peace. I cannot fix myself ku bantu abakuze bonna. Oshegeera ekintu ekirala buli omu ayina arrangement y'ewakaawe. Buli omu ayina engeri gy'atambuzaamu ki deire routine. Kati bw'ogambye oyagala bebajja amalewo olunaku lumu. Njagala w'obozze bwe kiba kyetaagisa tojjira ddala. Vicky, twesanga ku family meeting. Ati wewe mbadde nkwambira omuntu yasangulanga nono eminyira yamutwala ku ssomero avaayo. He raised this man or boy for you. So wait a minute. Nze sina bandera. Nabo obo oyagala baleete. Abalabirire. Bwe mbaleeta abafukamirire. Many bawerera abasista babagundi babagawo. Ne bamala ne babafuula bakyala baabwe mabbali. Aha. I don't know. It's usually the man's side benefiting munyo. Be baagala okwefuula nti bo be balina ofuna munnyo mu maka g'abasajja. Era ab'omuwala nti bw'osanga omuwala nga muganda w'omuwala nga yali ewaka wabeerawo eyaka kagamba banaye omusajja ajja muli, omusajja ajja mwagala, omusajja ajja mwegwaniza, oba omuwala yennyina ayinza okwegwaniza bbaawe. But when it is the brother or the sister of the man, that one it is okay abeerewo tasamuli otalina buzibu. Oyogera ku bye yamuleera kati olwo yamuyonsa bannazaala. Anti naye iniro kati azze oyagala asulewo olunaku lumu. Talina wuwe teyafumbirwa. Ali mitiyana. Mutabani we yaradde n'agongobala nti twetaaga okubanga tumulabirira mu mpalo. Nti maama kasula ng'onyiga ekiwero nange nkyanja kusula nga nyiga ekiwero. Tuli bulungi tetwetaaga buyambi bwonna. Nze ne bw'abanga aradde yeetaaga kujjanjaba. Kusindikire mu kyalo obeere nabo bw'oba bakomezaawo sulawo ekireekya kimu. Dayo gyoteekeddwa obbeera mu maka go ewa ssezaala wange. Omanyi nti omukwano gwe wala guluma. Omwana wange yajja e Kampala. Omwana w'omwetaaza ajje. Abana bagenda no sikujjuza, but one day is not fair. So how many days? Say like for a week njagenda back Friday back Saturday. Omwana wange nga gwe w'omulumirwa omutima oyagala akubeere bw'ati yakulimusa inange. Think about this as a mother of a boy. Soko olindeko nkubuuze. Soko olindeko mubuuze. Abana like my grandmother gave birth to 16 kids. Yanama balenzi 9. Kati ngagenda ng'akyalewo omulenzi omu ng'amalayo wiiki, ng'addawo omulenzi omulala wiiki, ng'addawo omulenzi omulala wiiki, ng'addawo omulenzi omulala wiiki. Maama amaka ge kyemmanyi as a parent oba akyala ne bbaawe bakyala babiri tata ne maama. Omuzadde engeri gya bondinga tabondinga n'abaana be bonna kyenkanyi ate ne mbaana be muwaamu ali welcoming n'atali. So when we are all not ayo tunagamba subhanallah nga yakigwako mukazi wadde nazaala oyo because mubana baba bali bana manye nti omu yekka yali welcoming bojjo bintu byogenda bituukiza wono gyogenda osula bali ojayitayo buyisa obabuuzeeko. No kati ono ye kyogamba si mwana nga bali. Why do you want to stay only here? Omaleko emirembe bondi chimwa bondinga dano nkuza. If you cannot bond with the other kids, why do you want to bond with only one child? Ne gundi zange zona zifiride. No, I am trying to be fair to the mother of boy. Ate the mother of boy yamukuza da musajja is no longer a boy. Chemba nkubuza nti ate abakuza omukazi bonga toba sasira. Nawe mama wo abayagala jje. Anti ze mama wange ali makage.
namuleka ne baawe alabirira baawe ne baawe imagine bazunga babiri balina n'akaana kaabwe akato kaganda kamu akasembayo obuto mutabani wange ng'ogyeko bino nti maama akaddiyeemukko yeetaaga ku basawo abakugwa Kampala abayinza okumwetaagisa ennaku nga 3 oba 4 bino ebyokujja okubeera awo nga boosi ndabe ku mukamwana ndabirireko beere ewaka kale nga tumaliriza enjo ku Jolly's restaurant banaye webale nnyo okutulaba emukono nabadde ngenze emukono waliwo kyali wange bamulongooseza ku IHK ye branch y'emukono anti bajuli branding ate kyali international hospital kati eri Sikea. So bu branch we babuyita IMC International Medical Center kati emukono abonna bennaku zino bali they are all over bali money minded bajjako nnyo sente nyingi ngate tebawa gundi nnungi. So munange Angela nyowe kale Angela yabadde aleeta akamera awo mu luumu mwe twabadde Angela n'agwa ku zaayi n'agamba naye bambi yadde ne details abatulanga mulina details mwebale segwa zalina bwati sekola Galaxy TV gikonkoni Sista Code sawa 5 ng'oyinza okugamba atandika ali mukuwa intro ya show like nga talina doubt nti agamba imufaananira omuntu gwe manyi nno she was straight. So Angel n'abalala mwenna ab'emukono mwebale kutulaba. So nga tumaliza, to what extent should you be closer to your in-laws? Nze ngamba aba in-laws si family yo, si be bakuzaala. However much nti omuwala gy'oba olaze oba gy'ofumbiddwa yefuuka family yo, nti abamu bagenda ne kussa extent nti ebijja babaziika wamu omwami n'omukyala, that is oba ab'empeta oba kirina bana mu ddaame, is it? Kirina okuba nga kyampeta but kisinziira eddaame lyewakola. However much nti ofuuka family yaabwe naye tokisussa nnyo. So to a lesser extent baako ne wookoma okwewala ebizibu basista bange bye boogeddeko okugwa mwezo danger zone. Manya wookoma sigala wano mabega buli kimu ngo ebisinga laba birabe. To reacting amangu yogera luvannyuma kola nnyo gwakuwuliriza nti omuntu azaagamye nti ngenda kusulawo nno mwezi mulamba tobuubuuka nnyo nti ng'osulawo ngaani bajja kukuba ejjaddu kubya bikolwa osanze ffe tulina schedule yaffe mu wiiki ebijanjalo tubirya ennaku 3 ennaku ezo zisembayo ne tuli ebinyeebwa ku Lwokuna ku Lwokutaano lwe tulya ku nnyama then olw'omukaaga ne tulya amawolu g'ennyama gye twaguze ejjo gw'otuuse ebijanjalo tubirya nnyo mu kyalo bannaye tubiridde nga bibisi tubiridde nga bikalu bateeka ne cultures ezitaliyo mu baana oyina kiki waleese eki some of them bava mu byalo nga babaziza n'okubaza najja nga azunga ne ka backpack akobuziina bwe nga talina yadde kyeyeetise yadde nga talina yadde kyeyeetise najja natandika okulagira ye bannaaye obukoko bwenu temugula ku nkoko wano okitegeera banaye sukaali nonze nnyo ebijiiko 5 naye nga mu kyalo nnyo ebijiiko 5 otabuse nnyo nze bantumye ne people by the way sent me kubanga personally nze sina in-laws ate nze nange sikyaza banganda zange around my man. We meet somewhere, like I said, for a day, hours. We meet, dine, and ciao ciao. Olinga ali munsi y'abazungu. Hey, two meeting. Nuclear family. Two meeting and I want to meet you guys today, me and my husband. Where should we meet? Here and here. The appointment is at this and this time. Ne two meeting and tulia. When we are done with the meal, bye. With my own. Kati abaana bo olibalekeraani mukama nsonyi okyogera ndibalekeraani aligenda nabo abaana abange Katonda nze nkimanyi bulungi nnyo nti at least kale situukiridde naye nkimanyi nti Katonda agenda kumpa obulamu abaana bange ngenda okuva mu nsi nga basobola okwebeereramu era esaala yange Katonda akikole inshallah. Kati nga mmaliza nga tuze kuba in-laws ab'abawala mukyaza nnyo basista bammwe waka n'omuleta n'abeerawo ng'omusajja yamulabirira sista waakusinga entumbwe sista waakuba patura kuva Mande ate kyeteega kitulira ddala mu ntebe eri ku mulyango ate wangamba feel at home
gamba kyekisiimula ennyumba n'asooka abibinaza ati kiyiguliza we kiti asiimula eri wansi mu ntebe ate okimanyi nebbaawo naye wamufuna bwotyo ng'okola bwoti nondabira pate ana abasajja abamu amaduna mwe bannaye gabali amaaso gabali mu ngalo nze ŋŋamba oba oyagala oweera sisitawo asigaleyo mu kyalo gy'oba omuwelerera oba mukube mu kisulo boarding section naye mukwano ne leeta sisitawo alina ekisambi kimyufu kitya kyokka omusajja wakakomawo 12 gweokomawo 4 mbu bajje bawumulire ne basooka bafunawo kafurendire maaki bijja nga birina akasigiri nga byaka naddala ebiwala bino mbaze kuwumulirako ewaka and stupid you are the stupid women who say my man tasobola he can't mbu my godra he can't just telling you that man of God ekisambi n'ekiba kimyufu kitya akubako limu n'akyuka eri olumala a few moments later Stani yankema you will fear it nga batwala ebbaluwa nga bazireetera sho basome ebbaluwa omusajja bamubba kale ndowooza biwadde tugende mu Sista Tips okugwayo byandigoddeyo but one thing we have to say by the way si mu bubi bino bye twogera wano byaddala ate era ndowooza zammwe ate nammwe abawala mulaba abawala bangi nga musimanze baasisange yandeepinga simanya mbadde nsimula nansika omukono bwansika eri ankube ku buliri mu kisenge nasty stories. Oh my God. Lwaki sisobola kwagala bintu bya ba relatives. I remember I have one aunt there in the village. Yainanga bawe bana abasafari. I think bawe yali mulungi. Nga bavuga bino bitrader. Muna that guy, I remember very well. He attempted to rape me. Naye nali mwana muto. Nga nimuvaka ya P7. Nga te simweteze. Nga bwogambe ngenyumba nene. Ngenyumba nene ndiyeri mu kisenge eri simusembera na musemberera. But also to protect the girl But the child. man came for me in the room where I stay. Oshegera. Yajat ansirisa. Namugamba gwe tonda banga. Oba namukuba kiki wana kola antya. Sirujukira bulungi, but I remember there was an attempt of that husband of my aunt to rape me and I survived. By the way, this is the first time I'm sharing it publicly. Oshegera. So nze ebintu sikwatagana na imbu relatives olaba n'omwana owange simwesigisa kitaawe simu bubi boyogera ku mwana uwo onzijukiza friend simu bubi naye n'omwana owange omwana ow'obuwala waliwo ebintu ebimunga when I start seeing them waliwo limit there is a certain age ng'omwana alina okubanga totandika kuwa mwana kitaawe genda tata waakunaaze omwana wa buwala these men sometimes bavaako simu bubi but muvaako. There is brother ya raping the sister we. You have imaginations ez'ekisiru. Brother. Mwanyina. Just okuba nti basharing mama nti basharing tata. Nenga yagamu raping. So I'm telling you otubatuogera ku bintu bino. Amuwerera bufiizo obwo bw'ekisiru. We are talking with experience. Stories we use here, sometimes we put in ourselves as characters, but these are stories we get from fans like you. Oshegera choba totegedde je tuba tetulambuludde bulungi, it's because of time. But relatives tetubeje ko simu bubi, those of you abalina good intentions ekyokola mukimanyi. Omuntu nga alina intentions ennungi naye abakimanyi nti they shouldn't overstay, they shouldn't stay time they are supposed to stay. Ekyo kyeyogedde nga maliriza omwana ayinza n'obba tayambala oba patra nga oyogedde yambalira n'amateeteeyi ge gakomeri ate nze nalimanya ebyo nga n'ennyumba ngazi tubere twakatandika tulinga mpumumpu. There is something that I always wanted to say, like nakula kale like waliwe bakitugambira like questions bakitugambirangamu and kusinziira ensi wetuuse right now ensi nyononefu that abaana b'obuwala they start getting sexual at a younger age. A man, I don't know kino kiyinza okukwata ku bangi but honestly speaking like in my opinion but ate nembutuufu bwakyo I don't see a reason why a man should get out of the bedroom nga yesibye tawuli zino bebaziye sibira wano ne mutambula wabweru Uganda yona yeetimbye ate waliwo banonga mukama yamuwanga gonna kiro ayinanga kiro 3 you're moving with a towel naleka fuluma nga biri biti biswinginga
even though you're getting into the sitting room of simanyamba atudde mu ddiro simanya biki olina omwana w'obuwala ali mu kutunuulira kifuba kyo and their thoughts are getting sexual because they're looking at this chest or in ekifuba engeri gyekyakula bwoti that thing is so wrong like you people bambi like it's so wrong. I think it was my first time to see an adult thing at my age then. Jali ambala buno bubokisa we bwambala wa checked nga wayera fuluma nabo neyemu ebirevu wabweru kati yatula kulubalaza ne bitula bwe yatula ne bitula kati wano olutwene lulingiza nengamba nyabo ngandi mwana muto naye nali we nali nenga ngasibitegera nganda bakalibula newe sijja kususa abana. You are after my life. Anyways. How to support your match? Yeah, how to spot your match. Spotting your match, bana actions speak louder than words. There's especially ladies. Omuwala ayinza obutakwatulira because kyatondebwanga sifa abalina approachinga naye nga byakola biba biraga nti akuwa nti byakola biba biraga nti nkuliyo obaako nekyokola ki nekyoŋŋamba awo ng'omanya omuntu oyo ojja kuyita. how to spot your match as a girl, how he treats you naku ezisooka ng'olomanya mu machinga and how to spot your match kale tekyandibadde bwekityo naye munnaye we byatuuka ng'amaze okusapata how he treats you. Naye how he treats you ng'amaze okusapata ate nno talinda na bwanca nga Vicky bwayogedde that moment n'asembera nno nga tayagala omukono awunyire oba muwunyira ziizi awo is it the only way nemne there is that chumani nga wadde kimaze okutuuka kasozi gamba n'ekigambo kanyama baby kati kata womanyira nti this is my match naye oli wagambira nti ng'omanya nange ono nalidde muli kati ng'ogenda nga weesooka ng'ogamba nze namulya so ati aleme kwesooka nti nakulya ng'ogamba namulya nemwesooka bwesoosa bulungi ng'omuntu amaze ofuna kyayagala naye nga they still want you like kukifuba nga kwegamba mumanyi nti no nange nina empisa embi when we are done sagala nze kunsembera njagalwa nondekamu nenzisa wali obikola bali twali tubyogerako not because nti mbasi mwagala twali tubyogerako twalina gofera kushino wallahi mba mpulira I want to breathe. I want like for how many minutes? I want like few minutes to myself in the bathroom. Like how many? Bathroom birala tugamba bino kumukuba mugongo nze ne mba nkomewo tubanga tetuli mu moment eyo sagala nnyo bintu bya kubeera mu buliri ng'onneezinze toyagala cuddling ng'obudde bwa mpewo naye kati nze naturally am warm nina ebbugumu kwagala nnyo Sista Code let me be your dear kwagala nnyo baby abeeka bagambe nzija ndi mu kkubo nzija